Well, I'd love to say good morning, but good evening to you guys. My name is Brian. I'm an alcoholic. Um, it's really good to be here today. Um, Sounds like we got a little bit of music going on. Okay, thank you. Um, you know, I'm really glad to be sober. Um, that may sound offensive to somebody that might be newer, but I'm really truly grateful that I have a life today, a sober life. Um, I wouldn't trade places with anybody in the world right now, and I really mean that. And that's not to say that I'm sitting on a house made of gold or anything like that. I really love and appreciate my life right now, and I love Alcoholics Anonymous. That's the sole reason. That's the only reason why I can say those things. Again, my name is Brian. I'm an alcoholic. My sobriety date's March 20th, 2012. So I've been sober, I guess, coming up on 12 years, and I have a lot more experience in pain and suffering and going to any lengths to keep alcohol in my life than I do in sobriety. But I certainly have an experience. And like I said, there was a shift in there was a shift in perception and a transformation, as the book calls it as well, that and a spiritual awakening, which hopefully I talk about today because that was the topic I chose. That's broad enough for me to get into. I'm not really an intellectual guy. I'm not an expert on talking about inventories. I'm just not, you know, I'm something happened to me, and if my sobriety is a gift from God, then what I do with that gift is my gift back to God. And that, just like most stuff that I say today, apart from like sharing personal experiences, was stolen. So, out of the big book or out of somebody that came before me, you guys made up every bit of me. Um, I feel kind of awkward saying translate, but Kartik, would you like to? Kartik, would you like to translate, or should I go further? I can translate here. Okay. సో ఏంటంటే ఆయన పేరు బ్రయన్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఒక 12 ఏళ్ళ నుంచి సోబర్గా ఉన్నారు దాదాపుగా. సోబర్గా ఉన్నందుకు ఆనందిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. చాలా మంది కొత్తగా వచ్చిన మిత్రులకి ఇది కొంచెం ఒళ్ళు మండొచ్చు. కాకపోతే నా జీవితంలో ఏంటంటే నాకు బాధ, పెయిన్ అదే ఎన్ని ఉన్నాయి మా తాగుడు తాగేటప్పుడు, దాని తర్వాత కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ వల్ల నేను ఈరోజు ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాను. అది జీవిత సత్యం. ఎందుకంటే ఆ షిఫ్ట్ అయింది నా బుర్రలో, ఆలోచన విధానం మారింది. ఆ షిఫ్ట్ కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను. అది అయ్యింది. నా ఏంటంటే నా కథలో ఇవన్నీ నా బాధలు చెప్తాను, సంతోషాలు చెప్తాను. ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అన్నది ఈరోజు టాపిక్. ఏంటంటే దేవుడి దయ ఉంటే దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. కాకపోతే ఏంటంటే మన ఏది చెప్పినా కూడా నేను నా అనుభవం అయి ఉంటది, లేకపోతే నేను వేరే చోట నుంచి అరువు తెచ్చుకుందో దొంగతనం చేసిందో ఉంటుంది. ఆ వేరే చోట ఎక్కడంటే బిగ్ బుక్, నాకంటా ముందు వచ్చిన వాళ్ళ అనుభవాలు, వాటి గురించే మాట్లాడతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ బ్రాయన్. Thank you. I don't know if I said it in that first part, but it's something very important for me to say. Whether it means anything to any of you or not, I don't know, but it's important that I say it. I'm not any type of authority figure in Alcoholics Anonymous. I'm not an expert. I'm not the MVP, the most valuable player.
I'm none of that. Just because I was asked to speak at a meeting of Alcoholics Anonymous. I'm an example of Alcoholics Anonymous. It hasn't been necessary for me to take a drink since March 20th, 2012. I've been walking on the sunny side of the street, as Norm Alpe would say. Um, so I'd like to start by reading a little bit from the topic of choice, which was spiritual awakening, which sounds like a funny thing, right? Two words that are just kind of funny, right? And then we put them together, spiritual awakening. And, this is not a religious program. This is a spiritual program. That's not to say that religion is not welcomed. And if somebody chooses a certain denomination or sect, as the book calls it, like I, I'm all for that. And not that my opinion matters, but Alcoholics Anonymous encourages that. It's important to tell the truth. Early in sobriety, Alcoholics Anonymous works for people who believe in God. It also works for people who don't believe in God. It just doesn't work for people who play God. And it's important for me to tell the truth. Early in my sobriety, at about 40, 50, 60 days sober, I don't know how long it was, I called a guy named Glenn and I said, Glenn, and I was reading in the big book on the back patio of the apartment that I was living at. And I said, Glenn, I don't like the word spirituality. And he said, how about this, Brian? Just be kind today. And it melted that wall for me. It melted this block about God that I had that, I just was like, okay, and I could continue reading in the big book. I was doing some step work reading in the big book. And, it just kind of melted that block for me. But let me read something out of the big book on page 567. During my reading, one of the things my sponsor said as I went through the reading in the big book was read all asterisks and appendices when you come across them. And one thing that I kept coming across in like steps 2 and 3, it kept pointing me to spiritual experience in the back of the book. It's on page 567. And I'd like to read it. I may or may not stop and talk for a minute, or maybe I'll just talk after. Spiritual experience, Appendix 2. The terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which, upon careful reading, shows that the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many forms, many different forms. So it's a personality change. I do want to stop. I do want to stop there. It's a personality change. I might have this block about these words spiritual experience, but my sponsor laid out some actions for me early in sobriety and really stressed that I need to start doing things for other people. The book says, and Josh, our friend Josh, which Brian, you went on mute. I'm sorry about that. So I'm glad that my sponsor pointed me in the direction of action immediately. He didn't really wait around. He didn't care too much about how I felt or what I thought. And I was at a place where I was ready for that. Alcohol had kicked my butt pretty good. And I had a full knowledge of my condition on March 20th, 2012. So Josh reminded me of this thing the other day that listening to him talk, and it's in working with others, tell him how important it is he puts the welfare of others ahead of himself, day one. So some of these things, these thoughts, these actions, he said, start doing esteemable acts. He said, start doing things for other people and don't expect anything in return. And for the first time in a long time, or maybe my life, I started to do those things because one alcoholic suggested that. And my life started to change early on. This personality change, sufficient enough to bring about recovery from alcoholism, started immediately. And the first time we sat down to do step work, he said,
Brian, the reason that I'm doing this for you is so that you do it for somebody else. And I didn't fully understand it at the time. I got a hint of it, but this idea that I need to start putting the welfare of others ahead of my own. There's a reason that's the first tradition too. The common welfare comes first. My recovery depends upon AA unity, and this idea of thinking about others is like it needs to happen immediately when I'm newly in sobriety. I don't know that it needs to. I don't really know. I guess I'm just sharing my experiences. I'm very thankful that I had a sponsor that pointed that out. Start doing things for other people. Would you like to translate a little bit, Kartik? షూర్. సో ఆయన ఏమంటున్నారండి అంటే అండి, ఈరోజు నేనేమి ఎక్స్పర్ట్ కాదు రికవరీ మీద, ఆ, నాకేమి డిగ్రీలు లేవు, నా అనుభవం, నేను నేర్చుకుంది అదే చెప్తాను నేను. నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చాలా మందికి ఇక్కడ నాకు దేవుడు అంటే నచ్చదు, ఆధ్యాత్మికత అంటే నచ్చదు. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇది రే అంటారు, ఇది రిలీజియన్ కాదు, అది మతం కాదు, ఇది ఆధ్యాత్మికత. అది నాకు నచ్చేది కాదు. మా స్పాన్సర్ చెప్పాను, అంటే నేను నా ఇంటి బయట వెనకాల నా బాల్కనీలో పోర్చ్ మీద కూర్చుని బిగ్ బుక్ చదువుతుంటే ముఖ్యంగా మొదటి సోపానం రెండో సోపానంలో ఎక్కువ ఉంటది ఆధ్యాత్మికత గురించి. ఫోన్ చేశాను మా స్పాన్సర్కి, నాకు ఇది నచ్చదు అని చెప్పి. నచ్చదంటే ఓ పని చేయి, ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఒక పని చేయగలుగుతావా, అందరితో కైండ్ గా ఉండు, అంటే సున్నితంగా ఉండ. కైండ్ అంటే తెలుగులో కరెక్ట్ గా కైండ్ గా ఉండు అని అన్నారు. అంటే కైండ్ అంటే ప్రేమగా ఉండు అని. హలో, ఓకే. దయ అంటే జాలండి, దయ కాదు. ఓకే ఓకే బేసిక్ గా జాలి కాకుండా సున్నితంగా ఉంటాం అనుకోండి కైండ్ అంటే, చాలా మందికి తెలుస్తుంది. సో సో ఇప్పుడు అది ఇమీడియట్ గా నా చుట్టూ ఉన్న పొరల్ని ఒలిచేసి, ఆ రోజు నుంచి మొదటి రోజు నుంచే నన్ను ఇతరులు బాగోగులు ముందు పెట్టమన్నారు. 4 గంటలు ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను మొదటి రోజు నుంచి. అదే మన మొదటి సాంప్రదాయం కూడా చెప్తుంది, కామన్ వెల్ఫేర్ ముందు రావాలి, దాని తర్వాత ఇది రావాలి. నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నావు రాంగ్ చేస్తున్నావు కూడా అనవసరం, కామన్ వెల్ఫేర్ ముందు రావాలి. సో ఇది ఆయన నేర్పించటం వల్ల నా పొరలు విడి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా, అంటే మొదటి నుంచి చేయటం ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇది నా అనుభవం, స్టెప్ వర్క్ మొదటి నుంచి స్టెప్ వర్క్ చేయటం అనుభవం. నా స్పాన్సర్ తో పాటు కూర్చుని నేను స్టెప్ వర్క్ చేస్తుంటే నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక మేలుకోలు అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అపెండిక్స్ లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో, అపెండిక్స్ 2 అనుకుంటాను, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని ఉంటుంది. దాంట్లోనే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అని కూడా రాస్తాడు. సో మేలుకొలుపు అంటే ఏంటి, అక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో ఆయన చదివారు ఇంగ్లీష్ లో, నేను తెలుగులో. మేలుకొలుపు అంటే నీలో పర్సనాలిటీ చేంజ్ రావటం, అంటే నీలో మార్పు రావటం మనిషిగా, దాన్ని ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అంటారు. మనిషిగా నేను మారటం, అదే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అని మన బిగ్ బుక్ లో ఆ చాప్టర్ లో అక్కడ రాస్తుందండి. అపెండిక్స్. ప్లీజ్ గో హెడ్, Brian. Thank you. You're really good at that. Okay, I'm going to continue reading on spiritual experience. Yet it is true that our first printing gave many readers the impression that these personality changes or religious experiences must be in the nature of sudden and spectacular upheavals. Happily for everyone, this conclusion is erroneous.
In the first few chapters, a number of sudden revolutionary changes are described. Though it was not our intention to create such an impression, many alcoholics have nevertheless concluded that in order to recover, they must acquire an immediate and overwhelming God consciousness, followed at once by a vast change in feeling and outlook. Among our rapidly growing fellowship of thousands of alcoholics, such transformations, though frequent, are by no means the rule. Most of our experiences are what the psychologist William James calls the educational variety, because they develop slowly over a period of time. Quite often, friends of the newcomer are aware of the difference long before he is himself. He finally realizes that he has undergone a profound alteration in his reaction to life, that such a change could hardly have been brought about by himself alone. What often takes place in a few months could seldom have been accomplished by years of self-discipline. With few exceptions, our members find that they have tapped an unsuspected inner resource, which they presently identify with their own conception of a power greater than themselves. Most of us think this awareness of a power greater than ourselves is the essence of spiritual experience. Our more religious members call it God consciousness. Most emphatically, we wish to say that any alcoholic capable of honestly facing his problems in the light of our experience can recover, provided he does not close his mind to all spiritual concepts. He can only be defeated by an attitude of intolerance or belligerent denial. We find that no one need have difficulty with the spirituality of the program. Willingness, honesty, and open-mindedness are the essentials of recovery, but these are indispensable. And then it's a quote by Herbert Spencer that says, "There is a principle which is a bar against all information, which is proof against all arguments, and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance. That principle is contempt prior to investigation." So it says most of us tapped an unsuspected inner resource. Let me translate that then. Okay. సో మళ్ళీ అదే అపెండిక్స్ నుంచి చదివారండి. ఇది అపెండిక్స్ 2 అండి, బిగ్ బుక్ లో ఉంటది. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని ఉంటుంది. దాంట్లోంచి మొత్తం ఏంటంటే క్లుప్తంగా నేను ఆయన చదివింది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. మన అదే త్వరగా పెరుగుతున్న ఈ మెంబర్షిప్ లో ఏంటంటే చాలా మందికి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపులు జరిగింది. అంటే ఏంటి, పర్సనాలిటీ చేంజ్ అని సడన్ గా జరిగినట్టు ఇంప్రెషన్ వస్తుంది బిగ్ బుక్ కొన్ని మొదటి కథల్లో. కాకపోతే ఇది జరుగుతాయి చాలా మందికి, కాకపోతే ఇదే అందరికి జరగాలని లేదు. చాలా మందికి ఎలా జరుగుద్ది అంటే మెజారిటీ మందికి విలియం జేమ్స్ అన్న సైకాలజిస్ట్ అన్నట్టు ఎడ్యుకేషనల్ వెరైటీ అంటాడు. అంటే మెల్లగా నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం, మెల్లగా ఒక కొన్ని రోజుల్లో. మామూలుగా న్యూ కమర్ యొక్క మిత్రులు గమనిస్తారు ఆయనలో మార్పులు. ఆ న్యూ కమర్ గమనించక ముందే న్యూ కమరు గమనిస్తాడు ఆయన యొక్క జీవితానికి ఆయన ఇచ్చే రియాక్షన్. న్యూ కమర్ కూడా గమనిస్తాడు జీవితానికి ఇచ్చే రియాక్షన్ ఎలా ఉంటాయి. సో అలాంటి మార్పు ఆయన ఒక్కడే చేసుకోలేడు. ఆ మార్పు ఆయనతో కాదు. నువ్వు ఎంతైనా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండొచ్చు. కొన్ని సంవత్సరాలు డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండేది బదులు కొన్ని నెలల్లో ఈ మార్పు జరుగుద్ది. కొన్ని సంవత్సరాలు డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తే వచ్చే మార్పుకి ఇది కొన్ని నెలల్లో మీకు ఈ మార్పులు జరుగుతాయి హయ్యర్ పవర్ ద్వారా. చాలా కొంతమంది మెంబర్లు గారు తప్ప చాలా మంది మెంబర్లు ఈ మార్పు వచ్చాక వాళ్ళందరూ నమ్మేది ఏంటంటే ఏదో ఒక పవర్ ఉందిరా, అది నన్ను నడుస్తుంది. ఆ పవర్ యొక్క అదే నాలో ఉంది ఆ పవర్. అదే నా దేవుడు నాలో ఉన్నాడు అన్నట్టు పవర్ నాలో. అదే వాళ్ళ ఓన్ కన్సెప్షన్ ఉంటుంది ఆ పవర్ కి. అంటే ఆ పవర్ యొక్క అర్థం పర్సనల్ గా ఉంటది అనమాట. పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది దేవుడితో.
కొంతమంది దీన్ని దేవుడి యొక్క స్పృహ అని అంటారు, గాడ్ కాన్షియస్నెస్. ఈ ఈ పవర్ యొక్క అవేర్నెస్ వస్తుంది అనమాట. అంటే పవర్ యొక్క ప్రెజెన్స్ తెలుస్తుంది, ఉన్నది అని ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం. దాన్నే గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అంట. ఇది ప్రతి ఒక్క ఆల్కహాలిక్ కి పాసిబుల్. ఎవరైతే నిజాయితీగా ఉండి వాళ్ళ సమస్యల్ని ఏంటంటే ఏ యొక్క అనుభవంతో పరిష్కరించుకుంటూ వెళ్తారో. కాకపోతే ఆయన స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్స్ కి బుర్ర మూసేసుకోకూడదు, అంటే క్లోజ్డ్ మైండ్ అవ్వకూడదు. ఇది పని చేయదు, నాదే పని చేస్తుంది, అలాగా మూసేసుకోకూడదు. అది ఓన్లీ మీకు ఓటమి ఎప్పుడు జరుగుద్దంటే ఎప్పుడైతే ఇంటాలరెన్స్ అంటే మనం పక్కన వాళ్ళ విధానాల్ని మనం టాలరేట్ చేయలేం. అప్పుడు, లేకపోతే బెలిరిజెంట్ డినయల్, మనకు ముందు కనిపిస్తున్నా లేదు అది పని చేయదు అంటాం. మన ముందు కనిపిస్తాయి ఆ మార్పులు జనాల్లో. సో బెలిజియన్ డినయల్ అంటే లేదు, ఇంపాసిబుల్, పని చేయదు అంటాం. ఇంటాలరెన్స్, ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తుంటే ఇరిటేట్ అయిపోవటం. ఈ రెండు ఉంటే గనక నీకు డిఫీటివ్, అదే నువ్వు ఓడిపోతావు. we find that no one need have difficulty with the spirituality of the program. ఎవ్వరికి కష్టం కాదు ఈ ఆధ్యాత్మిక. మూడు కావాలి. అదేంటంటే ఇష్టత చేయడానికి, 2 ఆనెస్టీ, నిజాయితీ, నాతో నేను ఇతరులతోటి, అండ్ ఓపెన్ మైండ్. ఇందా చెప్పాడు కదా, ఇలాగా అది పని చేయదు ఇది పని చేయదు అంటే క్లోజ్ మైండ్ అయిపోయింది. ఇది ఈ 3 మటుకు మనం అసలు వదలలేము. ఈ ఇండిస్పెన్సిబుల్, ఈ వదలడానికి కుదరదు. దాని తర్వాత ఒక కోట్ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ ఎ ప్రిన్సిపల్ విచ్ ఇస్ ఎ బార్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒక సూత్రం ఉందండి, అది ఒక పెద్ద ఒక గోడలా కట్టేస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రాకుండా చేయడానికి. అంటే మంచి లోపలికి వెళ్లకుండా చేయడానికి ఒక గోడ కడుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ కి అగేన్స్ట్ గా ప్రూఫ్ కింద నిలబడుతుంది, సో దట్ అది మీ లోపలికి ఇంకదు. ఇది కంపల్సరీగా ఓ మనిషిని ఎవర్ లాస్టింగ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో కడుతుంది. అంటే నీవు జీవితాంతం మూర్ఖత్వంలోనే ఉంటావు ఇగ్నోరెన్స్ అంటే. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అబ్బాయి అది ప్రయత్నించకుండా అది పనిచేయదు. అది కంటెంప్ట్ ప్రయర్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్. అంటే దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే యాక్చువల్లీ పరిశోధన చేయకుండా అది పనిచేయదు. ప్రయత్నం కాదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే పరిశోధన చేయకుండా అది పనిచేయదు. అంటే దాని గురించి ప్రయత్నించకుండా లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకుండా అది పనిచేయదు అన్న ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మూర్ఖత్వంలోనే ఉంచుద్ది. అది ఆ కోట్. సో మన బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఆయన దాని మీద షేర్ చేస్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ బ్రాండ్. Okay, thank you, Kartik. So I'm going to backtrack a little bit where it says most of our experiences are what the psychologist William James calls the educational variety. And it talked about how a lot of people used to think, and I imagine people still do maybe when they hear words like spiritual experience or spiritual awakening, that they need to have this overwhelming at once change and dramatic, the wind through the window, as Bill has described it, white light experience. You hear all these terms, right? And what it looked like for me, because I'm just going to share my experience, and it's telling us here that most of our members have had this educational variety. God could and would if he were sought, and that's chanted at a lot of meetings, and that means whatever that means to you. And
But I started to do this process of seeking early on because I came to you broken and beaten, and I could not keep from taking a drink of alcohol. I had the utter inability to leave it alone. And at 5 days sober, I got a job at McDonald's, and I was 28 years old. And a lot of people might have thought, like, well, that's, I don't know, that's not exactly quality, right? I'm working with 16-year-olds and 17-year-olds, and it was the happiest I've ever been in my life. I had a strange sensation that I had my feet on a path already that was really going somewhere. I started to take direction. My sponsor 5 days before that had asked me for the third time, "Are you willing to go to any lengths to stay sober?" And I said yes, and he laughed at me. Well, he laughed on the phone because, and I know, that I can't stay sober. Like, I understood that. He's tried to take me through the steps and give me his time for a year and a half straight now, and I've been intoxicated in your meetings and dropped coffee on a linoleum floor and it's spilling out. And my sponsor sitting next to me and he says, "Don't get up. Don't make the meeting about you." And anyways, 5 days sober. I get a job at McDonald's and I start working and I'm just showing up somewhere. I'm seeking God. I'm doing these prayers. I'm calling 3 drunks a day. That was one of the actions that my sponsor suggested to me. And if you're one of those people that wants to pick apart what's in the book or what's not in the book, I'd like to point to the line that says frequent contact with each other and with newcomers is the bright spot of our lives. I love talking to drunks. One of my friends that I talk to almost daily just jumped on before this call started because we were talking last night doing a 10 step. I looked at a sheet that had my schedule for the next week, and I was at a bus stop. I didn't have a car early in my sobriety, and it showed that I was scheduled to work for 40 hours the next week. And I just broke down. I just broke down in tears because I've never showed up anywhere in my life. And I could see that like these people actually trusted me. They expected that I could show up for 40 hours the next week and work. And all I was asked to do was tuck my shirt in and shave and simple things. Tariq, do you want to translate? యా. సో నేను ఏంటంటే ఆ, 5 రోజులు ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలా ఉందంటే చాలా మందికి ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అది ఆ మేల్కొలుపు మెల్లిగా వస్తుంది. లెర్నింగ్ వెరైటీ నేర్చుకుంటాం. ఆ, కాకపోతే ఇంకా కొంతమంది అంటారు సడన్ గా రావాలి అని. అది ఏం లేదు, మెల్లిగా వస్తుంది, చాలా మందికి వస్తుంది అయితే వెళ్తూ ఉంటే. నాకు ముఖ్యంగా ఆ, దేవుణ్ణి మూడో పర్టినెంట్ ఐడియా ఉంది కదా, దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే తప్పకుండా మార్చగలుగుతాడు, మార్చుతాడు అని ఉంటది ఇంగ్లీష్ లో. తెలుగులో కొంచెం డిఫరెంట్ గా పడిందండి ప్రింట్ అది. కథ ఏంటంటే ఆ అది ఆ సో మొదటి నుంచి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం నేర్పించాడు ఈయనకి. ఇందాక అన్నాడు కదా అందరితో కైండ్ గా ఉండమని, ప్రేమగా ఉండమని. సో మొదటి నుంచి అది నేర్పించాడు. అది దాని తర్వాత ఆ ఏంటంటే 5వ రోజే ఈయన మెక్డానల్డ్స్ లో జాబ్ వచ్చింది. అక్కడ అంతా 18 వాళ్ళు 16 ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈయనకి 28 ఏళ్ళు. చాలా మంది అనుకున్నారు ఇదేంటి 28 ఏళ్ళకి మెక్డానల్డ్స్ లో పని ఏంటి అని అనుకున్నా. నాకు మటుకు అతి సంతోషమైన రోజులండి. ఆ ఆ, సో నేను ఇలాగా దేవుణ్ణి సీక్ చేస్తూ అంటే ఆశ్రయిస్తూ మెల్లిగా వెళ్తూ ఉంటే ఒక వారంలో రెండో వారానికి 40 గంటలు పని ఇచ్చారు. అది చూసుకుని ఆ పని నన్ను స్కెడ్యూల్ చూసుకుని నాకు ఏడుపు వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే నా జీవితంలో మొదటిసారి నన్ను నమ్మి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ వచ్చేవాడినే కాదు సరిగ్గా ఉద్యోగానికి. నన్ను నమ్మి ఒక బాధ్యత 40 గంటల ఉద్యోగం నాకు ఆ, వచ్చే వారం వచ్చిందంటే నాకు ఏడుపు వచ్చింది. ఆ, మా స్పాన్సర్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు, అరే రోజు ఒక 2 3 తాగుబోతులతో మాట్లాడు.
కొత్తగా వచ్చిన మిత్రుల్లో ఉండొచ్చు. ఆ, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడదాం. సో చాలా మంది అంటారు అది బుక్ లో లేదంటే క్లియర్ గా ఉంది బుక్ లో అది. ఆ, మన ఫ్రీక్వెంట్ కాంటాక్ట్ విత్ న్యూ కమర్స్ ఇస్ అవర్ హ్యాపీ స్పాట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ అని ఉంటుంది విజన్ ఫర్ యూ లో. అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కొత్త మిత్రులతోటి మనం కాంటాక్ట్ లో ఉంటే మన లైఫ్ లో అదే బెస్ట్ స్పాట్ అని రాస్తుంది పుస్తకంలో. సో నేను అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోన్ చేసాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Kartik. Yeah, so I got a little emotional there for a second, and I do often when I talk about Alcoholics Anonymous in my experience. There's been a powerful change in my life as a result of these steps. So there was, little things like that continued to happen and continue to happen to this day. Me looking at a sheet, a guy that's done nothing with his life. When I tell you I'm Brian, I'm an alcoholic, I'm fatally attracted to alcohol. I will trade anything good and decent in my life for the effect produced by alcohol. It does not matter how many times I see that look of pain and disgust in loved ones' eyes. No amount of love, no amount of any self-knowledge, nothing can keep me separated from that, apart from this power greater than myself, which is what I found, which the book calls it finally being beaten into a state of reasonableness, where 12 steps, some blue book, and God sound like something that I'm finally willing to try. And I start to apply these things in my life. And early on, I get a sheet of paper that says I'm due for 40 hours next week, and I just break down in tears at this bus stop. And I call another drunk or two, and I talk to them a little bit about it. And I'm overwhelmed with this sense of I am on the right path, and I know it's God. I know it's a power greater than myself. But what I'm doing is taking direction. I'm connected with a lot of drunks. I'm doing a lot of uncomfortable, inconvenient things, seemingly, right? But I've never done it. I've been afraid my whole life. I've been afraid of everything. Call 3 drunks a day, show up at home group 20 minutes early, stay 20 minutes late, wear a collared shirt to home group. There was a lot of different things that were suggested to me that it was just the ball was in my court. I'm either going to do these things and go all out, or I'm not. Our book says half measures availed us nothing. And my sponsor used to answer his phone early in my sobriety, half measures hotline. And it's pretty funny, I look at that and it helped me a lot, honestly. So anyways, I don't know. I'll The translate process here. of, go ahead. Okay. Yeah. సో ఈయన ఏంటంటే ఇందాక కూడా ఆ మాట చెప్పారు. ఈయన స్పాన్సర్ మొదట 5వ రోజు 6వ రోజు అడిగాడంట, నువ్వు ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు రికవరీ కోసం అని. ఇది 3వసారి అడగటం ఆ వారంలో. అవును అన్నాడంట. పక్క 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 నవ్వాడంట. పక్క 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 ఎందుకు నవ్వాడంటే అప్పటికే సంవత్సరం నా నుంచి నన్ను హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఆయన. నేను పడుతున్నాను వస్తున్నాను, పడుతున్నాను వస్తున్నాను. ఈసారి అలా తేడాగా ఉంటది అన్నట్టు, అందుకు నవ్వుంటాడు. నేనేంటంటే ఎలా తాగేసి వచ్చేవాడిని, లేకపోతే కాఫీ వాళ్ళకి పోస్తాను ఒకళ్ళ మీద, ఒక కార్పెట్ మీద క్లీన్ చేద్దామంటే మా స్పాన్సర్ కూర్చో, నీ గురించి చేయకు మీటింగ్ ని, మీటింగ్ జరగనే అన్నాడంట. సో ఈయన పడి వస్తూ ఉంటే మొత్తానికి అందుకని నవ్వాడు. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నాకు ఈ రోజు ఇందాక ఎమోషనల్ అయ్యాను, క్షమించండి. గత ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నా జీవితాన్నే మార్చేసింది, నా మనిషిగా నన్ను మార్చింది. అందుకనే ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఐ లవ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అని అంటారు. దాని తర్వాత అదే ఆ జాబ్ గురించి తెలిసాక బయటకు అలాగే ఏడుస్తూ వచ్చి 2 ముగ్గురు మిత్రులు చేశాడు ఫోన్. అదేంటంటే మొదటిసారి అప్పుడు అర్థమైంది నాకు, ఇది దేవుడు చేస్తున్నాడు, ఏదో శక్తి చేస్తుంది. ఎందుకంటే జీవితంలో నాకు ఉద్యోగంలో ఇలాగా ఒక బాధ్యతని పెంచటం జరగలేదు, ఎప్పుడు తగ్గించటం తప్ప. సో దేవుడు చేస్తున్నాడు అని అప్పుడు మొదలైంది నాకు నా దేవుడితోటి ప్రయాణం. సో ఇదేంటంటే మెయిన్గా ఏంటంటే అందరూ డైరెక్షన్స్ తీసుకోవడానికి విల్లింగ్ గా ఉన్నారు. మా స్పాన్సర్ హోమ్ గ్రూప్ కి 20 నిమిషాల ముందు రమ్మనేవాడు, 20 నిమిషాల తర్వాత ఉండమనేవాడు. సో చేసేవాడిని.
అలాగే ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఆల్కహాలిక్స్ తో మాట్లాడమనేవాడు, అది చేసేవాడిని. సో ఏ ఆ ఇష్టతతో ముందుకు వెళ్తున్నట్టు చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. I talked about fear a little bit, and I want to tell you what alcohol did for me, real quick, because I need a sufficient substitute for the relief that booze gave me. Um, Alcohol, like I said, I was afraid of everything, and I was a troublemaker before I picked up a drink, and I really just want to fit in. I really want you to like me. That's the story of my life, and it continues in sobriety, but I get to be surrounded by some people that can help me see myself, and they help me we're just a bunch of drunks. I'm one among many today, and I need God to kind of help straighten this noggin out of mine. My grand sponsor used to say all the time, Weeds, you just got a bad noggin, and I love that. But alcohol went, when I found the magic effect of booze, it went into me, and right where the fear was, me being afraid of everything, and it just gripped that and choked it out. I guess it killed it. It was like I wasn't afraid anymore, and I could be the center of attention at times, and I had a lot of fun, and there was a lot of freedom. It gave me a sense of freedom to be myself, and the world was colorful, and all those things, and it also reached up inside my head and it flipped a switch that says I just don't care anymore. I just don't care. I just don't care what you think. I don't care that I keep getting kicked out of schools. I don't care. It just did that, right? And I need a sufficient substitute for that. In the latter years of my life, really age 20 to 28, there's a series of me being in and out of rehabs, detoxes, homelessness, and I don't know. I desperately wanted to get sober the last couple of years of my sobriety, but I wasn't all in. You'll see a lot of people come and go in Alcoholics Anonymous. We come here, we dip a foot in the water, and we think that when we leave a meeting, we can just live off the high of the meeting and sitting around each other, because there's a lot of happy people in meetings of Alcoholics Anonymous. But the people that stick around for a long time that are the people that take the principles in the big book and the steps and try to apply that stuff in their life. And these experiences are recreatable. Why do I sit with a new guy in my car and read the big book? Why do I say yes when I'm asked to talk somewhere? Why do I say yes when I'm asked to go show up with a crew of people and eat some dinner and go to a meeting? It all seems inconvenient at times. Most of the time these days, I am delighted to be asked to do something like that. And I know that sobriety and peace of mind is the result. Sanity, for by this time, sanity has returned. When I go through the process of action in the steps up through 9, it says, for by this time, sanity has returned. Do you want to translate a little bit, Kartik? Sure. సో నేను ఆ, ఎందుకు అసలు తాగుడు ఎందుకు తాగేవాడిని అంటే, నేను దేనికైనా భయపడతాను. బయట ఏం చేయాలన్నా భయపడేవాడిని. అందరిలో కలవలేకపోయేవాడిని. సో తాగుడు తాగితే అందరిలో సెంటర్ అయ్యేవాడిని. అది ఎంజాయ్ చేసేవాడిని, ఆ సెంటర్ అవటం. కాకపోతే ఈ రోజు ఏంటంటే కామనాలిటీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను అందరిలాగా ఒక్కడిని, మా గ్రాండ్ స్పాన్సర్ ఎప్పుడు అనేవాడు, నీకేం లేదురా బాబు, నీకు లక్ తోటి బేసిక్ గా దానికి ఒక సామెత వాడాడు, లక్ తోటి ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అంతే. నీకు వాళ్ళకి ఏం తేడా లేదు, కేవలం అదే బేసిక్ గా లక్ అన్నారు ఆయన, బేసిక్ గా దేవుడి దయ అని కూడా అనొచ్చు. సో కామనాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంతకుముందు నేనేం చేసేవాడిని, సెంటర్ అవడానికి ప్రయత్నించేవాడిని. తాగుడుతో కొన్ని రోజులు తాగుడు ఏమైంది, ఆ ఏంటంటే ఆ కొన్ని రోజులకి అసలు బయట ఏమనుకుంటున్నారు, కాలేజ్ ఫెయిల్ అయ్యానా, స్కూల్ ఫెయిల్ అయ్యానా, ఎవరేమనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ లెక్క చేయటం మానేసాను. నాకు మందు ఒకటే కావాలి. కాకపోతే నేను ఇక్కడికి వచ్చాక ఏం చేశాను అంటే, ఆ పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది అది చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని. బేసిక్ గా మీటింగుల్లో కూడా చాలా మంది ఆనందంగా ఉంటారు, మీటింగుల్లో కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది. కాకపోతే ఎవరు అయితే లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ పుస్తకంలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల మీద ఆధారపడి బతికే వాళ్ళే లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారు సొబ్రైటీలో.
సో ఇది ఆ ఈరోజు ఆ ఏంటంటే నీకు క్లియర్ గా ఉంటది. నైన్త్ స్టెప్ తర్వాత నీకు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అదే జరగటం మొదలవుతుంది నైన్త్ స్టెప్ తర్వాత. ఆ, సో చాలా క్లియర్ గా ఉంటది పుస్తకంలో. ఇదేమి ఏంటంటే కొత్తగా మీరేమి ట్రై చేయాల్సింది కాదు. ఇది రిపీటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నేను చేశాను, నాకు పని చేసింది, నేను ఇంకొకరికి చేపిస్తే వాడు చేస్తే అది కూడా పని చేస్తుంది. అందుకని ఈ రోజు నేను కూర్చుని కారులో కొత్త వాళ్ళతో బిగ్ బుక్ చదువుతాను. ఆ, ఎందుకు చదువుతాను? ఎందుకంటే నాకు పని చేసింది, ఆయన చేస్తే ఆయనకి పని చేస్తుంది అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. I'll be brief, Kartik. I think I just have maybe 10 or 15 more minutes, right? Yeah, you have 20 minutes. You can take 20, both of us Okay. together. Yeah. Um, let's see here. I don't know. I selfishness is going to kill me. If alcoholism doesn't kill me, my selfishness and my self-centeredness was. Um, and what the process of the 12 steps did is really removed enough for me to make room for you. Um, in Bill's story, there's a part of it where he keeps making promises. He wants to stop. He tells you, it tells his wife, I'm going to stop. And then the next day he finds himself drunk, and then this is it. This had to be it. I'm done. And then he finds himself drunk again, and this happens a period of paragraphs in a row, and then it kind of ends with, um, this was the end. I had met my match. I had been overwhelmed. Alcohol was my master. Quicksand stretched around me in all directions. And I know that's not, in order as it is in the big book, but if you go down a couple paragraphs, he says something to the effect of, I was soon to be catapulted into what I like to call the fourth dimension of existence. I was to know a new happiness, a new peace, a new freedom, which is indescribably wonderful which is indescribably more wonderful as time passes. And again, I probably botched up quoting that, but out of respect for time, I didn't crack back to that page. It's on page 7 and 8 of the big book. I love it. It talks about, um, this something happened to him, and Ebby was only like 60 days sober when he carried the message to Bill. I don't know where we get these things. Sometimes I hear things, and I'm not talking at any of you, but I hear things in Alcoholics Anonymous sometimes, like, you wait till you're a year sober to sponsor somebody. And I'm glad my sponsor kicked me right in the butt. I got through, the process of the steps. He didn't wait till I finished all of my amends to throw me into step 10. He didn't do any of that. I was 4.5 months sober, and he said, well, actually, yeah, and I was on step 11. He said, start looking for drunks, start looking for guys to work with. My experience as far as working with somebody is try and give it away. um, that is our 12th suggestion. Carry this message to alcoholics. And I don't know about you, but when I was new in Alcoholics Anonymous, I'm afraid to talk to anybody. I'm awkward. I'm alone. I'm thinking you're thinking about me. I've got this delusional thinking, right? Fancied or real. I've got this delusional thinking that, am I standing funny? Am I wearing the right clothes? Is the gap in my teeth really big right now? And when I was about 4.5 months sober, I went over and I talked to this guy that looked alone, looked afraid, awkward after a meeting. And I was with some friends at the time, and I kind of strayed away from them, and that's okay. They're going to be okay, right? And I go and I introduce myself. I just put my hand out, say, hey, I'm Brian, welcome. What brings you to this fine establishment? Throw a little humor in there. I don't know. And I didn't really do it by the book, but I made this attempt, right? I knew I had to get a little bit to know about him, and he had to get to know me a little bit. So we arranged a meeting for the next day, and he showed up. We shared a little bit. I gave him step 1 assignments. I sat back in my car. He left, and I just started to break down in tears. I had never felt a sense of usefulness like that before in my life. And I don't know what that did for him. It might have planted the seed. I never heard from him again. I've since worked with many guys, but this idea of trying to carry the message is very important. It's very important. It's vital. It says, early on in working with others, nothing will so much ensure immunity from drinking than intensive work with other alcoholics. This works when other activities fail.
And the reason why I'm passionate, you might hear it in my voice that like I'm real serious right now, is um, I've had periods of my sobriety where I am not working with guys, and I am the spiritual malady is there, man. I'm restless, I'm irritable and discontent, and I will seek relief in other ways. And it's a matter of time before I'm like in jail as a result of my behavior, physically sober. Do you want to translate that a little bit, Kartik? షూర్. సో ఏంటంటే బిల్డబ్ల్యూ కథలో ఉంటది. బిల్డబ్ల్యూ చాలా ప్రమాణాలు చేస్తాడు. సో ఆ, ఏంటంటే లూయిస్ కి బాబు నేను తాగటం ఆపేస్తాను ఖచ్చితంగా, మళ్ళీ తాగుతాడు. అదే మన జబ్బు. ఆహా, సో ఎబి వచ్చినప్పుడు బిల్డబ్ల్యూ దగ్గరికి కేవలం 2 నెలలు సోబర్ ఆయన. ఆ, చాలా మంది అంటారు సంవత్సరం అయితే బాగుంటది, నువ్వు సోబర్ ఇంకో స్పాన్సర్ తీసుకునే లోపల. మా స్పాన్సర్ అయితే నేను 11th స్టెప్ రాగానే చెప్పాడు స్పాన్సర్ని ఎత్తుక్కో అని చెప్పి. ఆ, నేను 11th స్టెప్ కి 4.5 నెలల్లో వచ్చాను దాదాపుగా, అంటే ఆయన చెప్పించేసుకుంటూ వెళ్ళి. ఆ, సో అప్పుడే ఒకసారి 11వ సోపానంలో అదే ఉన్నాక ఆయన చెప్పాడు 9 స్టెప్స్ అమెండ్స్ అన్ని అయ్యేదాకా 10వ సోపానానికి తీసుకెళ్లకుండా ఏం లేడు. 9 స్టెప్ కొన్ని అమెండ్స్ అయినా 10వ సోపానానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఆ, అలాంటి ఏం చేయలేదు మా స్పాన్సర్ అక్కడ ఇక్కడ ఆపటం అది. ఆ, సో తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అంత. తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఒకసారి 11వ సోపానాన్ని వచ్చాక ఎల్లు ఎల్లు తాగుబోతులు పట్టుకున్నాడు. నేనేం చేశాను, మీటింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి హలో న్యూ కమర్ గా ఏంటి నేను ఈ అద్భుతమైన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి మీ రాక ఎందుకు అలా జోకులు వేస్తూ అడిగేవాడిని. కొంచెం వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునేవాడిని, కొంచెం నా గురించి చెప్పేవాడిని. నెక్స్ట్ డే మీటింగ్ పెట్టుకునేవాడిని. ఆ మీటింగ్ ఆయన వస్తే అప్పుడు ఆయనకి ఫస్ట్ స్టెప్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చేవాడిని. ఇచ్చి నేను కార్లో కూర్చున్నాను ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ నాకు ఏడుపు వచ్చింది. నేను ఎందుకు ఇమోషనల్ అవుతున్నానంటే ఇదంతా నాకు మొత్తం మార్పండి. మొదటిసారి జీవితంలో ఎవరికో ఉపయోగపడగలిగాను. ఆ, మొదటిసారి జీవితంలో నేను ఒకరికి ఉపయోగపడగలిగాను. సో దానికి నాకు ఆ, అలాగ అనిపించింది. సో ఇదంతే ఏంటంటే నాకు దేవుడిచ్చాడు, నేను అది ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళటమే అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Okay. Um, we're getting close here, so I would like to read this little story. It's on page 276 in the big book. It's Don't just worry one. about time. We can extend the meeting also for 5-10 minutes if you want. Okay, no, Okay. that's okay. Thank you, Kartik. But I really want to thank you guys for having me on. There was some people that shot me some messages at the beginning of this, welcome and love, and I heard Josh say this recently, and everything is underlined in love. And that's one thing. Sometimes we alcoholics, sometimes we don't have the words for each other, and I don't have the words. Um, but I'm willing to show up, I'm willing to show up. My first sponsor was like putting together a shotgun. He was about a year sober, and he called me in the middle of the night after home group and told me what he was doing. And by the time he had called me to tell me what he was about to do, and he was in tears, I didn't really have the word. I didn't know what to say, but I said, "Do you want me to come over?" And he said, "No." I talked to Glenn. He told me to call 3 drunks, and by the time I was calling Glenn, the thought had already left my mind. But I remember how I felt after I hung up the phone that day, and I really am ready to be there for you. Like I love you, and you guys on this call, like I love you, and I don't even know you. This is just such a cool thing. I'm going to read something from page 276. It's from a story called The Keys of the Kingdom. The last 15 years of my life have been rich and meaningful. I've had my share of problems, heartaches, and disappointments because that is life. But also I have known a great deal of joy and peace. That is the handmaiden of an inner freedom. I have a wealth of friends, and with my AA friends, an unusual quality of fellowship. For to those people, I am truly related. First through mutual pain and despair, and later through mutual objectives and newfound faith and hope. And as the years go by, working together, sharing our experiences with one another, and also sharing a mutual trust, understanding, and love, without strings, without obligation,
we acquire relationships that are unique and priceless. There is no more aloneness with that awful ache so deep in the heart of every alcoholic that nothing before could ever reach it. That ache is gone and never need return again. Now there is a sense of belonging, of being wanted and needed and loved. In return for a bottle and a hangover, we have been given the keys of the kingdom. Cordelia, I just want to thank you for asking me to speak. It's really a privilege, and thank you for being part of my sobriety, and thank you all for being on this call. Alcoholics Anonymous has given me everything. Through action and seeking, I'm sober today. So that's all I got. Thank you. Thank you so much. Let me translate that. సో ఆయన గ్రాండ్ స్పాన్సర్ కూడా ఈయనతోటి పంచుకుంటారంట. ఒకసారి అలాగే ఎడుతుంటే నన్ను రమ్మంటావా అని అడిగారంట. అలాంటిది ఫెలోషిప్. సో ఏంటంటే ఒక కీస్ టు ద కింగ్డమ్ అని స్టోరీస్ లో ఉంది బిగ్ బుక్ లో. ఇస్ దట్ ఇన్ ద 4th ఎడిషన్, ద కీస్ టు ద కింగ్డమ్? ఇట్ ఇస్. ఓకే, 4వ ఎడిషన్ లో ఉంది. దాంట్లో అంటే ఆయన చదివింది క్లుప్తంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. నేను చాలా కృతజ్ఞుని జీవితానికి. అఫ్ కోర్స్ బాధలు ఉన్నాయి, డిసప్పాయింట్మెంట్లు ఉన్నాయి, దుఃఖాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి. కాకపోతే దాంతో పాటు ఆనందాలు ఉన్నాయి, సంతోషాలు ఉన్నాయి, శాంతి ఉండింది. అతి ముఖ్యంగా ఫెలోషిప్ ఉండింది. నాకు ఏ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. మా అందరికీ కామన్ గోల్ ఒకటే, ఏమి జడ్జిమెంట్ చేయరు. నువ్వు ఇది, నువ్వు అది అని ఎలాంటి కండిషన్ లో పెట్టకుండా ప్రేమిస్తారు. సో ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి అద్భుతమైన జీవితం ఇచ్చినందుకు నాకు దేవుడి యొక్క కింగ్డమ్ తాళాలు దొరికినట్టే అని రాశాడు దాంట్లో క్లుప్తంగా. సో దాంతో చెప్తూ, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇది అందరూ ఎవరో కూడా తెలియదు, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాను, ఐ లవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అని అంటూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్స్ శెట్టి. థ్యాంక్ యూ బ్రాయన్. దట్ వాజ్